Nam Shrishtavanamapi Vishati Putam Atra Surupam Rupam Dasya Gajamuri Purim Amaturim Goshtavatim Radha Kundamagevaram Ahoradika Madhvasam Raptu Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Anandalilamaya Vigrahaya Hemabhadivyachavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandaya Namo Namaste Chaitanya Chandaya Namo Namaste Chaitanya Chandaya Namo Namaste Bhaktya Vina Aparada Lakshay Chilpasta Kamari Tora Kamati Kripavaikam Shanam Prapadam Vrinde Namaste Charanara Vindam Vrinde Namaste Charanara Vindam Govinda Damodara Madhaveki Govinda Damodara Madhaveki Govinda Damodara Madhaveki Govinda Damodara Madhaveki Hey Krishna Hey Radha Hey Sakiti Govinda Damodara Madhaveki Sham Sundar Shikanda Shikhar Smaraha Sumurli Manora Radhika Rasaka Mama Kripanidhe Swapriya Charana Kinkurim Kuru Tavai Vasmit Najivami Taya Vina Iti Vidyaya Devi Tam Nama Charantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual guru, Asmadeva Paramaratitama Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad, Ashtotara Sata Shishimad, Прежде всего, я предлагаю свою шаштан Дандават Пушпанджали, свое сердце, как цветы, тысячи и тысячи раз лотосных стоп моего духовного учителя, Нитя Лилы Правишты, Ом Вишнупада, Штотара Шата, Шри ШРИМАД, Рупанугачари Вари, Шрилы Бхактивиданты Нарайаны Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи дандават пранама лотосных стоп моего Парам Гурудева, Шрилы Прабхупады и всей Шри Рупануги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavas. В завершение я предлагаю поклоны всем вайшнавам и вайшнавам. Шрила Гурудев ки джай!
by the causeless mercy of Sri Gauranga Gauranga, we are honoring the remnants of the lotus lips of Sri Rupa Goswami Pad. По беспричинной милости Шри Гуру и Гауранги мы почитаем остатки из лотосных уст Шри Рупы Госвами Пада. Karmi biha parito hare prayatayo vyaktim yayo jnaninas tebyo jnana vimukta bhakti parama premaika nishtastata. This much we discussed yesterday. Вчера мы обсудили эту часть 10 стиха из Шри Упадешамриты. So now we come to Tebasta Pashupala Pankaja Dashastha Vyopisaradika Prashtatatva Diyam Tadiya Sarasi Tamna Swayatka Kriti. Those persons who strictly follow Dharma, even under very difficult and testing situations, they are superior to those persons who, living only for the satisfaction of the senses of the material body, are living in vain. Те люди, которые живут праведной жизнью, строго придерживаясь законов морали и праведности, несмотря на любые препятствия, с какими бы они ни столкнулись, эти личности превосходят обывателей, которые живут, потакая своему уму и чувствам. Such satkarmis, the dharmic purush, religious persons, can be elevated to sattvagun. И такие карми, саддharмик пуруши, праведные личности, они могут возвыситься до уровня саттвагуны. But the jnanis, who are triguna atit, beyond the three gunas, are more dear to Krishna than them. Но Кришна дорожит больше гьяни, которые превзошли влияние трех гун, больше, чем этими карми. And those who have completely abandoned the cultivation of knowledge and situated in pure bhakti, jnana shunya bhakti, they are superior. Но те, кто полностью оставил практику культивирования философских познаний, гьяна-йогу, и предался полностью бхакти, они превосходят обычных гьяни. Like the four Kumaras in their second part of their career. Примерами таких личностей являются 4 кумаров уже в поздней стадии своей карьеры духовной. And superior to them, those great devotees who are Prem and Nishta, absorbed in divine love, like Narada Rishi. So yesterday we heard the glories of Narada Rishi. And his attachment especially to the beautiful pastimes of Sri Krishna in Brajamanda. Но таких гьяни, которые предались полностью бхакти, превосходят личности, которые полностью поглощены премой, такие как Нарада Муни. Вчера мы слышали о Нарада Муни и его особой привязанности к лилам Кришны во Вриндаване, к лилам Гопала. So Raghunath Das Goswami said, Yat kinchit trimagol makekati makamago stay samastam hitat sarabhanandamayam mukunda daitam lila anukulam param. Oh, I bow down to even the creepers and the trees and the grass, even the insects, the mosquitoes of Braja. Шрила Рагунатха Дас Госвами в своих молитвах выражает почтение, поклоны даже кустарничкам, травинкам, насекомым, даже комарам трансцендентной Враджи. They are all anandamai, made of divine, composed of divine joy. Что он говорит, что они анандамаи, они все сотканы из божественного блаженства. Lila anukulam param. And all are favorable to the service of Radha and Krishna. И все играют благоприятную роль в лилах Радхи и Кришны. So what is the speciality of the devotees of Braja? В чем особенность преданных Враджа? Aishwarya Gyanati Sab Jagatam is sweet. Aishwarya Shitila Prema Nahi Mora Preet. See, Krishna said that if love is mixed with knowledge of my Bhagavata, of my opulence, then it becomes weak. Шри Кришна сам объясняет, он говорит, если любовь моих преданных смешана с пониманием моей Айшвари и божественности, то это любовь слабенькая. Such devotees, they can please me, but they cannot control me. Такие преданные, они могут услужить мне, но они не могут покорить меня, они не могут контролировать меня. So Srila Vishwanath Thakur has said that
in the 10th canto, chapter 8, text 45, there is a verse spoken by Shukadeva Goswami, which is the Paribhasha Sutra. That is the defining verse, which is like a light, a candle, which illuminates our understanding of the whole 10th canto of Srimad Bhagavatam. В своих комментариях Шрила Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, что в 10-й песне Шримад Бхагаватам в 8 главе есть 45 стих, который является Парибаша Сутрой, то есть пояснением, ключом, который открывает все тайны понимания сокровенных мистерий 10-й песни Шримад Бхагаватам. Траяча Upanishaddhischa Sankhya Yogaicha Sattvatai Upagiyamana Mahatmyam Harim Samanya Tatmajam. Hari, the Supreme Personality of Godhead, is glorified and is to be searched for throughout the Vedas, the Upanishads, the Yoga Shastra, through Sankhya philosophy. Хари, Верховный Господь, Он прославлен во всех ведах, Упанишадах, в Санkhya-йоге, и Он является объектом познания, изучения. But in Vrindavan, Harim Samanya Tatmajam. Mother Yashoda thought, Sa, she, Manya, considered, Atmajam, he is my baby, he is born from my womb. Но мама Яшода во Вриндаване относится к этому Хари как к своему кровному сыну. Она считает, что он родился из моего лона. Lord Brahma can say, Anadi Radhi Govinda. Krishna is the beginning of everything, but he himself is without any origin. Господь Брахма может говорить, что Кришна является началом всего, источником всего, но у него самого нет начала. But Mother Yashoda thinks, no, I am his origin. Мама Яшода не согласна с таким мнением, потому что она считает себя источником Кришны, что он родился I carried him in my womb. Она помнит, как она вынашивала его в лоне. That time when Mother Yashoda was pregnant, когда мама Яшода забеременела, she had so many cravings. у нее появилось много pregnant ladies get cravings. всяких желаний что-нибудь покушать, как обычно у беременных женщин. Mother Yashoda is a sadhvi. Вкусы проявляются. Sadhu. Мама Яшода, она садви. All senses are under control. Vacho vegam, manasa kroda vegam, jiva vegam, udra pasta vegam. Святая женщина полностью контролирует свой ум, свои чувства, свой язык. But when she was pregnant, that time she was craving. Но когда Кришна был в ее лоне, ей вдруг постоянно хотелось кушать. What? She wanted to eat fresh butter with a tulsi leaf. И все время хотелось свежего масла, украшенного листиком туласи. Because Krishna was inside, he wanted that. Потому что Кришна, находясь в ее лоне, требовал этой пищи. So she thinks he's my child. Мама Яшода считает Кришну своим So кровным сыном. All the residents of Braja, they know that Narayan is Bhagavan. И аналогичным образом все жители Вриндавана, они знают, что Бог это Нараяна. And Krishna is the son of Nanda Maharaj. А Кришна это сын Нанды Махараджа. Nanda Maharaj and Yashoda were getting in their middle age, getting quite old, coming to the point where it looks like they will not have any descendant. Нанды и Яшоды очень долго не было детей, они уже достигли такого очень зрелого возраста, и все беспокоились, что в царстве не будет наследника. All the Brijbasis were doing the Putashti Yagya, Karmakanda Yagyas. Not that they would have a son, but that Nanda and Yashoda would have a son. И ради того, чтобы у Нанды и Яшоды появился ребенок, все в Браджабасе постоянно нанимали брахманов проводить яги, чтобы родился ребенок. So how ecstatic they were when finally, as a great miracle, Mother Yashoda gave birth to a beautiful baby. Поэтому, когда чудом мама Яшода наконец-то родила такого красивого сына, все в Браджабасе ликовали. That person who is Sarva Shaktiman, having all power, omnipotent. Тот, кто является всемогущим, Сарва Шактиман. He is the Sadaishwarya Purna, complete in 6 opulences. Он Сад Айшварья Пурна, он обладает 6 достояниями. But in Braja, he became a helpless child. Но во Браджи он просто беспомощный ребенок. One day, the nursemaid came into baby Krishna's room. Однажды нянечка вошла в комнату, в которой лежал Кришна, and saw that the baby Krishna was lying on his side. И увидела, что он лежит на боку.
She quickly ran to tell Mother Yashoda. Она быстренько побежала к маме Ишоде. How did he get on his side? Вы знаете, как Кришна оказался на боку? That means that now, for the first time, Krishna, who was put in the crib, lying on his back, by his own strength, he rolled over. Все поняли, что Кришна, которого уложили в люльку, и он спал на спине, он собственными усилиями перевернулся и лег на бок. Make a festival, we have to make a festival to celebrate. Срочно организовать праздник, чтобы отпраздновать это событие. Nanda Maharaj called all his servants and gave them orders how to decorate everything and collect all the food, and they called the brahmanas to do sacrifices and musicians to do kirtan to celebrate. Krishna has rolled over. И Нанда Махарадж призвал всех слуг, дал повеление им быстренько организовать прасад, призвал брахманов, чтобы они проводили яги, музыкантов, чтобы состоялся праздник того, что Кришна впервые повернулся сам на бок. Nanda Maharaj was so proud of his son. Нанда Махарадж так гордился этим достижением сына. Understand? Maybe if you have a baby, then you know about this. Может, те, у кого из вас есть маленькие детки, вы понимаете. Any small thing the baby will do becomes one milestone in history of the universe. Любой пустяк, который ребенку удается сделать, становится историческим событием в жизни родителей. И родители считают, что это грандиозное событие в жизни цивилизации человечества. So this is Braja. Это Браджа. As Sri Krishna became a little older, then he could walk. Когда Кришна подрос, он уже научился ходить. And run on his little legs here and there with his brother Balaram. И позже уже бегать на своих маленьких ножках рядом с братом Баларамом. So in great ecstasy, Srila Shukadev Goswami, he said, Gopi bisto bito nrityad Bhagavan balavat kvachin mugdas gayanti tadvaso daruyantravat. Находясь в экстазе, Шукадева Госвами говорит: Gopi bisto bito nrityad. The elderly ladies of Braja used to come to the home of Mother Yashoda. Взрослые гопи приходили в дом мамы Ешоды. And tell him, we will clap and sing. And can you dance? И они говорили Кришне: мы сейчас будем хлопать и петь, а ты танцуй. We'll give you one sweet. Мы дадим тебе сладкое. And seeing the sweet, then water came on Krishna's tongue. И когда Кришна видел сладости, у него текли слюнки. And with all the gopis clapping their hands and singing, then they make baby Krishna dance. И он с удовольствием танцевал перед этими взрослыми гопи, которые хлопали в ладоши и пели. Kochit udgayati mugdas. He's completely mugda, bewildered. Он полностью мугда, полностью такой не ведающий ничего. Everyone tells that Bhagavan is Sarvagyata, omniscient. But Shukadeva Goswami said he's mugda. Kochit udgayati mugdas. Все провозглашают Бога всеведущим, а Шукадев Госвами говорит, что Кришна во Вриндаване, он мугда. Krishna, can you sing a song? Кришна, ты можешь спеть песенку? And the baby Krishna singing for them. Маленький Кришна поет для них. To tadvaso daruyantravat. By the love of the elderly gopis of Vrindavan, Krishna is controlled. Daruyantravat, what? Like a puppet. Daruyantravat means like a wooden puppet. They make him dance and sing. Кришна становится марионеткой, полностью покоренной любовью этих старших гопи Браджа. This is Krishna in Vrindavan. Это Кришна во Вриндаване. So, among the residents of Vrindavan, Среди жителей Вриндавана, among his friends, among the parents, the best of all, Rupa Goswami is saying, Tevyasta Pashupala Pankaja Trishasta Vyupisaradika. The best among the residents of Vrindavan, when Sri Krishna goes towards his Kaishwar Leela, adolescent Leela, then he begins his beautiful romantic pastimes with the village girls of Braja. когда Кришна достигает подросткового возраста, он начинает свои удивительные лилы с юными пастушками Браджа. И Шукадев Госвами говорит, среди всех удивительных жителей Браджа, среди друзей Кришны, среди родителей и взрослых
пастухов и пастушек гопи наиболее дорогие Кришне. Those gopis are incomparably fortunate. Они несравненно удачливы, эти гопи. So Uddhavji has offered 6 very important prayers glorifying Braja Gopis. Шри Уддhavджи вознес 6 очень важных молитв, в которых он прославляет Браджа Гопи. And our acharyas, Srila Sanatana Goswami Pad, Srila Jiva Goswami Pad, Srila Vishwacharya Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur, our Gurudev, they have relished them so much. И все наши ачарьи, Санатана Госвами Пад, Джива Госвами Пад, Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, Шрила Бхактивинод Такур, наш Гурудева, они все вкушали нектар этих удивительных молитв. So we'll discuss one of those verses. Мы сейчас обсудим одну из этих молитв. You can repeat. Повторяйте вместе. Ya Vaishya Chitam Jadi Bi Apta Kamai Yogeshwara Rapi Yadatma Dirasa Gostam Krishnasya Tad Bhagavata Charanara Vindam Krishnasya tad bhagavata charanara lingam Nyastam staneshu vijahu parirabhyatapam Nyastam staneshu vijahu parirabhyatapam Ya Vaishya Chitam Ajadi Birapta Kamai Rapta Kamai Yogeshwara Rapi Sadatmani Rasa Gostam Krishnasya Tad Bhagavata Charanara Vindam Krishnasya tad bhagavata charanara lingam Nyastam staneshu vijahu parirabhyatapam Nyastam staneshu vijahu parirabhyatapam. Here, Sri Uddhav has been sent by Sri Krishna to Vrindavan. Шри Кришна попросил Удаву отправиться во Вриндаван. After speaking with Nanda Maharaj the whole night about the glories of Krishna, Проведя всю ночь напролет в беседах о Кришне с Нанда Махараджа, and becoming astonished at the vast ocean of his love, и удивленный бескрайним океаном любви Нанды Махараджа к Кришне, the next morning, Uddhavji came, took a bath in Krishna Kund just outside Nandagaon and remembered his Gayatri Mantra. на следующее утро Удава отправился к Кришна-кунде, к озеру, которое расположено прямо рядом с домом Нанда Махараджа, Нандагауна, и пометовал свои мантры. Vargo Devasya Dhimahi, he saw some effulgence rising from the forest in the distance. И неподалеку он увидел сияние, которое исходило из рощи. And he followed it with great curiosity. What's happening there? Движимый любопытством, Удава пошел по направлению к этому сиянию. And there he saw so many thousands of beautiful original goddesses of fortune with the abhiman of cowherd girls. И дойдя до рощи, он там увидел тысячи и тысячи прекрасных, изначальных богинь удачи, у которых был абиман обычных пастушек. Braj Gopis are the Kaya Vyuha Rupa, expansions, bodily forms of Radhika's own individual ecstatic bhavs. Каждая гопи является Кая Вьюха Рупой, экспансией одного из определенных настроений, эмоций Шримати Радарани. The queens of Dwarka are Radhika's Vaibhav Prakash. Царицы Двараки — это Вайбхав Пракаш And Шримати Lakshmi Радхики. Devi is Radhika's Vaibhav Vilas, А Лакшми Деви — это Вайбхав Вилас Шримати Радхики. opulent pastime manifestation. Проявление, которое участвует в Айшваре Лила Господа. So these gopis are in all ways far superior to Lakshmi Devi. Поэтому эти гопи
Вриндавана миллионы раз превосходит Лакшми Деви. But they have the abhiman that we are cowherd girls. Но они считают, сами верят в то, что они простые земные пастушки. He saw them weeping in separation from Sri Krishna. Удава увидел, что гопи рыдает в разлуке с Кришной. And amongst them especially, he saw Radhika. И среди них он заметил Радику. Sometimes she was laughing, sometimes crying, sometimes praising Krishna, sometimes criticizing him. Радика то смеялась, то плакала, то ругала Кришну, то восхищалась им. Uddhavji was watching from a distance and bowing down. Удава держался поодаль от Радики и кланялся издалека ей. He began to glorify them. И стал прославлять их. So he is saying, Ya vai sriyachita majadi vi aptakama. Ya means those gopis. Я, значит, те гопи. Vai Вай. means indeed or prasiddha. It is very famous. Действительно, просит это очень They are известно, renowned. что они прославлены. So what is the great fame of Braj В Gopis? чем заключается великая слава Браджа Гопи? Sriyachitam ajadibi aptakame Krishnasya tad bhagavata charanaravindam. The lotus feet of Krishna. Krishnasya tad bhagavata charanaravindam. Лотосные стопы Кришны, The Supreme Personality of Godhead. Верховной Личностью Бога, They are Sriya Architam. Шрия Арчитам. The lotus feet of Krishna are worshipped by Lakshmi Devi. Этим стопам поклоняется Лакшми Деви. Kasyana bhavusana deva vidmahe. Kasyana bhavusana deva vidmahe. The wives of the Kaliya, Жены змея Калии, they said, Oh my Lord, we don't know what austerities this snake has done in his previous life. сказали Кришне, мы не знаем, какие аскезы совершал этот змей в прошлой жизни. Tavanrenum sparashadikaraha, that he gets the touch of your lotus feet, foot dust upon his head. Чтобы заслужить такое благо, что ты коснулся его головы своими лотосными Yadvan стопами. chayasi lalana charatapo vihaya kamam suchiram dridabrata. When even Lakshmi Devi herself, she abandoned Lord Narayan, she abandoned Vaikuntha, and she's doing hard austerities for a long time to get the touch of that foot dust. Мы не понимаем, как этот змей заслужил такое благо, прикосновение твоих лотосных стоп, когда сама Лакшми Деви оставила Вайкунтху и совершала суровые аскезы, и ей не удалось обрести это благословение от тебя. So the lotus feet of Krishna, Sri Architam, worshipped by Lakshmi Devi, but where here, Apriya Datmani, sometimes there's some patanta in SRIMAD Bhagavatam, different reading, sometimes said Sadatmani. В Шримад Бхагаватам есть разные патанты, то есть разные сочетания слов иногда встречаются в одних и тех же в разных версиях, в одних и тех же стихах. That means in the Atmani, in the heart of Lakshmi Devi, which is Sat, Vishuddha Sattva. То есть сердце Лакшми Деви, которое является Вишудха Саттвой. Lakshmi Devi is doing the upasana, the worship of Krishna's lotus feet in her Vishuddha Sattva upasana. Лакшми Деви совершает упасану в сердце, мысленно поклоняется лотосным стопам Кришны. Not only Lakshmi Devi, Ajadibi, those lotus feet are worshipped in their pure meditation by Aja means Lord Brahma. И Аджа, Господь Брахма, в своей медитации почитает лотосные стопы Кришны. And Adi means etc. Медитирует на них, и Ади, и так далее. Lord Shiva. То есть подразумевается Господь Шива And all the devatas. и все деваты. So Aja means, literally means unborn. Аджа значит нерожденный. Brahma is, Aja is not born naturally because he appeared on the lotus flower. Брахма нерожденный, потому что он появился из цветка лотоса. So the lotus feet of Krishna are worshipped in the pure meditation of Lord Brahma, the Adi Guru of the universe. То есть Ади Гуру,
Изначальный гуру Вселенной, Господь Брахма, поклоняется Кришне в сердце. Or Aja, here you have Aja Divi, so you cannot tell whether the second A of Aja is Aja or Aja. Аджа, Аджа, Дибир. Тут трудно сказать, это краткое А или длинное А. Jaya 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 Jaya. So Aja means Maya. Аджа может означать также Майю. The goddess Maya Devi, Durga Devi, Богиня Дурга Деви is also worshipping Krishna. тоже поклоняется Кришне. So in that case, Adi, etc. И в этом doesn't mean Brahma and the other demigods. It means Aja, Maya, the goddess of the material energy, along with all her ingredients such as Pradhan, the Mahat Tattva, and all the elements of the universe, by being engaged by the sadhus and the devatas in different yagyas, are engaged in serving the lotus feet of Krishna. Вот это другая интерпретация слова. Первая интерпретация — это Господь Брахма, и тогда Ади и так далее значит Шиву и всех деват. А если интерпретировать как Аджа, то есть Дурга Деви Майя, то это Майя и Ади — это все Прадан, Махаттатва и все тонкие и грубые элементы, которые задействуют садху, вайшнавы в своем поклонении Шри Кришне, что они все поклоняются Кришне. What is this universe? Что такое наша Вселенная? Everything is just the paraphernalia for the yagya service to God. Все, что существует в этой Вселенной, не что иное, как парафиналии, ингредиенты для поклонения Верховному Господу. The flowers, Цветы, the trees, деревья, the fruit, фрукты, the grains, зерна, the milk of the cows, the honey of the bees. молоко коров, мед пчел. All these things exist for what? Все это существует для чего? This is Aja, Maya Devi, through her evolutes, providing everyone with the paraphernalia for the sacrifice, the worship of Krishna. Это все парафиналии, которые поставляет Майя Деви, ее трансформации для поклонения Господу. Ya vaisi ajitam ajadibi aptakamai. Here aptakamai Аптаками тут означает by the Mukta Mahapurush Munis, the great sages who are liberated from this world, they aptakam. That means all their desires are fulfilled. Мукта Have no attachments. Мукта Махапуруш — это освобожденные личности, которые полностью аптакам. У них нет никаких мирских желаний. They are worshipping the lotus feet of Krishna. How? Sadatmani in their Vishuddha Chitta. Они поклоняются Кришне, его стопам в своей Вишудха Чити. Yogeshwarar and the masters of yoga. И мастера йоги. So that does not mean really the Ashtanga yogis. It means the yoga Ishwaras, the masters of yoga. Тут не только речь о мастерах аштанга-йоги, идет речь о Who are the masters of yoga? мастерах йоги. Yoginam api sarvesham madgateina antaratmana saddavan bhajate yomam samayukta tamomata. Krishna said of all the yogis, those who with great faith, they do bhaja and they worship me in their hearts, they are the best of all. Сам Кришна объяснил, что он считает наилучшими среди йогов тех, кто в сердце почитает его. So the great yogendras like Kavi Havi Antariksha Prabhuda Pripalayan Chamasa Drumila. То есть великие Нава-йогендры — это примеры этих мастеров йоги. They're also doing deep meditation. Они погружены в глубокую медитацию. Apiyadatmani rasa goshna. So here, Sadatmani, Yadatmani means their consciousness is bound up in the beauty of Krishna's lotus feet. Их сознание поглощено красотой лотосных стоп Шри Кришны. And because the Sadatmani meditating in their hearts, that means that there's a possibility. There's a slight possibility now and then that they may get a Sakshat Darshan. И так как они погружены в медитацию, то изредка им везет получить даршан, мимолетное скорти, сакшат даршан. But Srila
Uddhavji is saying, now compare them with the gopis of Vrindavan. Но Удава говорит, сравните этих личностей с пастушками Вриндавана. Nyastam kuchaishu vijaru parirabhyatapam. Nyastam means placed. Няштам возложено, что-то положено. Staneshu means upon the breast. На грудь. The gopis of Vrindavan, they are not meditating on Krishna in their hearts. Пастушки Вриндавана, они медитируют на Кришну, на его стопы в сердцах. But directly, the lotus feet, here Rasa Gostam, in the Rasa Lila. Раса Гостям. Во время Раса Лилы Directly, the lotus feet of Krishna are placed on the hearts of Braja Gopis. стопы Кришны возлагают на груди Браджа Гопи. It's very interesting here. Nyastam means that the Charnaravindam, the feet of Krishna are placed. It does not tell who is placing. То есть, что стопы Кришны кладутся, что непонятно, кто ставит стопы Кришны на грудь. So Uddhavji cannot say openly. Удава открыто не может такие темы обсуждать. But the implication is that when the beautiful Braj Gopis secretly meet with Krishna in the forest, Что подразумевается, что когда секретно Браджа Гопи встречаются с Кришной в лесу and they enter into the Nibrita Nigunja confidential groves, и скрываются в сокровенных рощах, then Braj Gopis become Prem Vivash. That means helplessly under the control of love. They lose their self-control. то гопи теряют рассудок от сильной любви. And then Nastam Staneshu Vijaru Parirabhyatapam. They catch the lotus feet of Krishna and hold them to their hearts. Они ухватывают Кришну за стопы и прикладывают его стопы к своей груди. Vijahu Parirabhyatarpam. Vijahu means then they give up. Потом они отпускают. What tap? The fire of separation. Это облегчает их тап, пламя That means разлуки. heat. Вот этот жар. So during the day, Braj Gopis are burning in Virha Agni, the fire of separation. То целый день гопи горят в этом пламени разлуки. Parirabhya means fully embracing. Парираби значит обнимать очень крепко. So when in the night they finally meet with Krishna secretly, И когда наконец-то ночью им удается встретиться с Кришной, then the Prem Vivash, out of control, they catch the lotus feet of Krishna, fully embrace them to their hearts, and in this way they pacify the blazing Viraha Agni, fire of separation. движимой интенсивностью их любви, как безумно они хватают стопы Кришны, прикладывают к своему сердцу, этим самым освобождаются от этого жара разлуки, который они испытывали целый день. So here Nyastam placed can mean also that see Krishna, who is Vaidadhanavatarunya Parihasa Visharada, Nischinta Dhir Lalitas Satpraya Prayasi Vashaha. Krishna is the Dhir Lalit Nayak, very expert, Vidagda, in loving affairs. И так как Кришна очень искусен в амурных Ever fresh and young. он вечно юный, свежий. Parihasa Visharada, expert in laughing and joking. У него замечательное чувство юмора, он шутник. Nischintya, not having a care in the world. Полностью безмятежный. So only Krishna is the object of, Krishna in Vrindavan is the object of Prema Rasa. Поэтому только вриндаванский Кришна может быть объектом према-расы. This is a very important point. Это важная идея. And Srimati Radharani herself said this. Сама Шримати Радика объяснила это. Why? Because when two persons relish rasa, Почему так происходит? Потому что когда двое вкушают расу, they forget everything else. они обо всем полностью забывают. But if you have some anxiety in your mind, some responsibility, Но если ваша голова забита you cannot forget that responsibility, then you cannot become absorbed in relishing rasa. но вы не сможете расслабиться, погрузиться в расу, если у вас терзают какие-то беспокойства, ваша голова забита всякими мыслями. What to speak of other incarnations who come in the world with a mission? Even Krishna outside of Vrindavan, when he goes to Mathura, when he goes to Dwarka, then as Narad Muni reminded him yesterday, oh, you have so many things that you have to do, responsibilities.
И уже, что уже говорить о других инкарнациях Кришны. Даже сам Кришна, когда он находится за пределами Враджа, в Матуре, в Двараке, мы вчера слышали, как Нарада напоминал Кришне о предстоящей миссии, о делах, которые ему следует совершить. Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam dharma samsthanataya sambhavami yoga. And Krishna said, I have to destroy the demons, I have to establish religion. Кришна сказал, мне нужно уничтожить демонов, восстановить праведность. So he has some thoughts and responsibilities he has to take care of. Так как это важная миссия, то, конечно, он беспокоится о этих предстоящих важных делах. When Kubji came to Krishna in Mathura and was pulling his cloth, so come with me back to my place, Krishna, I'm busy now. I have to take care of Kamsama. Когда Кубджа подошла к Кришне и стала дергать его за одежду и соблазнять, и говорит, пойдем со мной, Кришна сказал, сейчас я занят, у меня много дел, я не могу. So I think there in Mathura, Krishna fails at being Rasik Shekhar. Поэтому в Матуре Кришне трудно быть Расика Шейкара. Because he has other responsibilities he has to take care много of. дел и ответственности. Always in the back of his mind. Никогда он не может расслабиться, потому что все думает о том, что он But in Vrindavan, he is what? Nischincha Dhira Lalita, carefree. Но во Вриндаване он безмятежный, Дир-Лалит. His parents, they love him so much, they never want to give him any stress, they don't give him any responsibility. Родители так лелеют его, опекают, балуют, они никогда не грузят его никакой ответственностью. Even they didn't want him to take the cows out to graze in the forest. Они даже не хотели, чтобы сын был по-настоящему пастухом, чтобы он пас коров. That was Krishna's idea. Это была идея Кришны выводить коров на пастбище. They tried to persuade him not to do it, but he insisted. Родители даже не соглашались с его идеей, но Кришна настаивал настойчиво. Because going out into the forest to take the cows to graze is just his pretext to get out of the house and out of the village so that he can secretly meet with Brajagopis. Потому что это было необходимо для него, чтобы выбраться из дома, потому что вот это ежедневный вывод коров на пастбище, это его предлог уйти из дома и встретиться с Враджагопи. Satpraya Prayasiva Shaha, and that dear Lalit, Это Дир-Лалит, who is like Cupid himself, he's mainly controlled by the love of his sweethearts. Дир-Лалит, он подобен Купидону, он всегда покорен, подчиняется полностью любви своих возлюбленных. So that Krishna is expert in all arts, Nyastam Staneshu Vijaru Parirabhitapam, he himself, Krishna becomes Prem Vivash, out of control, under the control of love itself, and Krishna by force he keeps his lotus feet on the heart of Krishna. Этот Кришна, он сам становится Прем Виваш, он полностью теряется в потоке любви и сам ставит свои стопы на грудь гопи. Vijaru Parirabhyatapam. And here, not that gopis, they give up the Vira Agni, the blazing fire of separation from Krishna's lotus feet, but Krishna's lotus feet give up the blazing fire of separation they feel from Braj Gopi's heart. В этом контексте уже не гопи испытывают облегчение от жара, пламени разлуки, которое они испытывали, а сам Кришна испытывает облегчение от жара разлуки, которое его стопы испытывали с сердцами гопи. So then, see Krishna, he attains the ultimate limit of sweetness. И тогда Кришна достигает вот этого предела сладости. Vismapanam swasya chasobhagade paramparam bhushna bhushnangam. Krishna is so beautiful that his ornaments don't beautify him, he beautifies his ornaments. Кришна настолько красивый, что он его украшения не делают его красивее, он украшает свои украшения. But tatra tisu subedhavi devaki bhagavan devaki sutaha madde Manina Mahimanam Mahamarakato Yata. When Krishna is dancing in Ras Lila with Braja Gopis, then he becomes like an emerald set in gold. Когда окруженный Враджа Гопи Шри Кришна танцует в танце Раса Лилы, он становится подобным изумруду, оправленным в золото. That means Krishna becomes more beautiful. То есть он становится еще более прекрасным. Just like if you have a jewel and it's set in gold, then it becomes more beautiful. Что изумруд, вправленный в золото, становится более красивым, чем сам по себе. So here Krishna is compared to an emerald and Braj Gopis are like gold. И Шукадев Госвами сравнивает Кришну с изумрудом, а Гопи с золотом.
But emerald is not blue, emerald is green. Но мы все знаем, что изумруд, он не синего цвета, он зеленый. So why is Krishna compared to emerald? Почему тогда Кришну сравнивают с изумрудом? Meri bhava padaharo radha nagar soy jatan ki chai pare sham harita juti hoy. One very beautiful Brajbas poet, he has expressed, "Oh Radhika, please be merciful to me and remove all the obstacles on my path of devotional service to you." Один Браджабаси поэт молился Радике: Радика, пожалуйста, убери все препятствия, преграды с моего пути служения тебе. You are so powerful. You are so merciful. Ты настолько милостива. You are so sweet and beautiful. Ты настолько сладкая, красивая, всемогущая. That when the shadow of your aura falls upon Shyama Sundar, he becomes Harita. He becomes green. То когда Why? Because blue and gold mixed together makes green. То когда сияние твоей золотой ауры покрывает Шьямасундара, он становится зеленого цвета, потому что сочетание золотого и синего дает зеленый оттенок. So Krishna himself, he is the Siddha, perfect. But when he is with Braj Gopis, he becomes Susiddha, more than perfect. Кришна сам сидха, он идеальный, совершенный, но когда он находится рядом с гопи, он становится сусидхой, сверхсовершенным. Krishna's qualities, his sweetness, his character, his behavior, everything becomes transformed by sadhu sangha, gopi sangha. Присутствие гопи, это саду санга, общение с гопи улучшает все во Кришне, его облик, его качество, его поведение, характер. Он становится прекрасней, когда он рядом с ними. Now someone may say, that Uddhav in the previous verse, he said, Asam moho charana renu dusam mahamsam brindavane kimapi gulmalataushadinam yajuscha jam swajanam ayapatam chahitva bejur makunda padavim sutibevi nikya. Oh, it would be a matter of great fortune for me that if in a future life I could become a blade of grass in Vrindavan. В предыдущем стихе Удава сказал: я бы посчитал своей величайшей удачей возможность в какой-то из будущих жизней стать стебельком травы во Вриндаване, во Врадже. Or Gulma Latau Sadhinam. Gulma actually means little bush. Гулма — это маленький кустарник. Then he thought, no, that is too significant. If I could become a latta, just a creeper. Он подумал, это как-то нагловато просить стать кустарником, просто может каким-то стебельком. Надо быть поскромнее. Then he thought, no, this is also not good. Он подумал, это тоже. Because creepers go up. Then how would I get the direct touch of the foot dust of gopis? So aushadhinam, if I could just become a little herb. Он подумал, это тоже неумная идея, потому что лиана растет вверх, а я хочу попасть под стопы гопи, поэтому лучше стать стебельком. Then when the Braja gopis, in the madness of their love, in the middle of the night, they don't go on the path, they run through the herbs. И когда гопи, они от безумия, в любви, они ночью бегут через лес, они не идут там дорожками, тропинками, а просто бегут по траве. Then I could get the touch of their foot dust. Он думал, и случайно я смогу попасть под стопу гопи и заполучить пылинку со стопы. After that, then I may understand something about the meaning of love. И лишь после этого, может быть, я пойму что-то о том, что такое любовь. In Braja say, Dayakshar Janiwala Sabse Bada Pandit. The greatest Pandit is not one who knows all the Vedas, but one who only knows Dayakshara. 2.5 syllables. Во Врадже говорят, что не тот пандит, кто сведущ в ведах, а пандит тот, кто сведущ в двух с половиной букв. That is a Prem. Прем. In Sanskrit. Према на санскрите. Prem. 2,5 буквы. So, why? Because hitva patam yajusta jam swajana ayata patam chahitva. The gopis have abandoned swajana, their family members. Потому что гопи оставили ради Кришны все, свои семьи. They've abandoned the path of worldly karmas. Karmibhya parito hari. Приступили закон праведности.
мирской дармой. Simply to give pleasure to the lotus feet of Krishna. Лишь ради того, чтобы услужить, доставить удовольствие стопам Кришны. Now, Uddhavji is speaking this verse Удава, in answer to a question raised by that verse. Удава произносит этот стих как ответ на вопрос, заданный в предыдущем стихе. The question is this. Вопрос, который возникает. Hey Uddhav, you have said that the gopis of Vrindavan are so great because they left their family members. Что кто-то мог ему сказать: Удава, ты прославляешь так этих гопи, потому что они оставили свои семьи. But every devotee, every bhakta abandons their service of their society, friends and family to do the service of Krishna. Но все бхакты, все преданные, они оставляют какой-то социальный долг, семьи и расстаются с чем-то ради того, чтобы служить Кришне. We can even say that Lakshmi Devi also abandoned Vaikuntha. Лакшми Деви тоже ушла с Вайкунтхи. So what is the speciality of gopis? That they have given up their friends and family, society. Поэтому почему ты уделяешь такое предпочтение этим Враджа Гопи за то, что они оставили семьи, общество любимых? What makes them different from all the Yogeshwaras and the Munis and everything? В чем их особенность? Чем они отличаются от Лакшми Деви, от всех мудрецов, муни? Поэтому Удава произнес эти слова, он сказал: да вы вообще не сомневайтесь. Api Sadatmani Rasa Gostam. All of those persons, they may have abandoned everything to serve Krishna's lotus feet, but they do so only in their meditation, with a slight chance of having a darshan sometimes. И Удава отвечает, что да, все другие вышеупомянутые личности, они оставили все ради того, чтобы служить Кришне, но они это служение совершают в сердцах. У них очень редко есть возможность хоть мимолетно узреть Кришну. But Braj Gopis, they are not only worshipping Krishna's lotus feet directly, but Krishna's lotus feet are worshipping Braj Gopis. А эти Браджа Гопи, они особенные, потому что они сами непосредственно физически служат стопам Кришны, и стопы Кришны служат, почитают их. Another important meaning. Еще одно важное значение. Ya dusta jam swajanamaya patan chahitva. Uddhav said, Braj Gopis have given up their role in society, their dharma and their family members. Удава объяснил, что Браджа Гопи оставили свои семьи, они отклонились от своего социального долга. So you may do that also. Может, вы тоже так же поступите? So many people had no fault divorce. У многих людей был развод по договору взаимному согласию. But they are not great. Но они не являются великими личностями. Это не... So many persons gave up dharma. Многие люди отклонились от праведности. So many persons never even did any dharma. А многие никогда даже дharmu не совершали изначально. So what is this glory? Поэтому в чем особенность этой славы? Что это за слава? So Uddhavji said, Govinda eva nikilatmani Rudha Bhava. Gopis have Rudha Bhava. Потому что Удава объясняет, что особенность этих гопи, потому что то, что у них есть Рudha Bhava. Prem, Sneha, Man, Panaya, Rag, Anurag, Bhav, Mahabhav, Rudha Bhava. This very high level of love. Rudha Bhava. Любовь очень-очень высокого уровня. It has so many symptoms. У которой много симптомов. This love is so intense. One moment of separation from Sri Krishna appears to be like thousands of years. Эта любовь настолько интенсивна, что каждое мгновение разлуки с Кришной кажется подобно вечности. Shanakalpatva and kalpashanatva. Thousands of years with Krishna is so ecstatic it seems to pass in a second. И противоположное тоже происходит. Тысячи лет, проведенные вместе с Кришной, кажется, пролетает как одна секунда для Бога. Asan janata vidvilolan. This bhav is so powerful that if anyone will come near and see them, then their heart will start to spin. Their hearts will be churned. Любовь гопи настолько удивительная, настолько мощная, что любой, кто окажется рядом с ними, почувствует такую турбуленцию сердца. And actually that is what's happening to Uddhav. И вот это именно что и происходит с самим Удавой. Uddhav never offered such prayers before. Никогда до этого в жизни Удава таких молитв не Even in his возносил. dreams he never thought of such sentiments. Даже во сне ему не могло привидеться вот такое состояние, такие эмоции. But he's standing there looking at gopis, Eita Param, and with a trembling finger pointing towards them. Но тут
Оказавшись физически рядом с гопи, дрожащим указательным пальцем он показывает на них. And so, because they have Rudabhav, Asan, Janita, Rid, Vilolan, the power of Braj Gopis Mahabhav is overwhelming Uddhav and his Vibhavit, inspired by their Prem, and therefore such beautiful prayers are emanating from his lips. Вот оказавшись рядом с ними, он испытывает вот это мощное влияние их Махабхавы, что они полностью, он испытывает эти удивительные, прежде неведомые ему эмоции. So, another symptom of Rudabhav Еще один симптом Рудабхавы is that Mohana Bhave Pi Vismriti, Sarva Vismriti. That means that you understand, if you will faint, you forget everything about the outside world. Вот следующий симптом, это следующий. Обычно человек теряет сознание, вы уже не осознаете ничего, что происходит вокруг вас. Sarva Vismriti. Сарва Висмити. Forgetting everything. Полностью обо всем забываете. In the state of Mohan. В состоянии мохан. Moha, fainting. Как когда идет потеря сознания, человек ничего не воспринимает, обо всем забывает. But Mohana Bhave Pi, even when the gopis, there is the above, they are not fainting, absence of fainting. Но особенность состояния гопи, что даже когда они не находятся в обмороке, они полностью осознающие, They are completely awake. они полностью пробужденные. But the power of this Rudabhav obliterates their memory of everything. Но вот эта сила Рудабхавы полностью стирает всю память им. It is not that they made a decision, I am going to leave my husband, my family, my society. Их решение оставить мужа, семью, общество, это не было осознанным решением, которое они продумывали, поступить мне так или нет. They never thought of, I will do this, I will do Они that. не думали, я поступлю так или вот так. Even the I, they cannot remember. Они даже не помнят, что такое я. Yata samodo sumado mune obdi toye nadya parvista even nama rupe. Krishna told to Uddhav, just like a sage goes into samadhi and forgets his own name and form, the power of this Mahabhava Braj Gopis, they also forget their own name and their own form. Шри Кришна объяснял Уддаве, он сказал, что подобно тому, как мудрец погружается в самадхи и забывает о своей форме и о своем «я», эти гопи из-за силы своей любви, они забывают о том, кто они и о своих телах. And their buddhi, their intelligence becomes kamadhenu, like a desire-fulfilling cow, which is only absorbed in fulfilling all the desires of Krishna. И их будхи, их разум становится подобным камадену, корове, исполняющей любые желания. И вот их камадену особенное в том, что они хотят исполнять только желания Кришны. So that Prem, it has no selfish interest at all. И поэтому в их любви нет никакого эгоизма. Yatesu jata charnam buruham staneshu. When they hold the lotus feet of Krishna to their hearts, they don't think about their own happiness. They consider only how Krishna will be happy. Когда они бережно прижимают стопы Кришны к своим сердцам, они не думают о собственном удовольствии, они просто хотят порадовать Кришну. So, Uddhavji, he's saying, gopis are feeling separation from Krishna. И Уддава объясняет, что гопи испытывают разлуку с Кришной. Nastam staneshu vijaru parirabhyatarpan. During the Rasa Leela, when they directly held the lotus feet of Krishna to their hearts, then their separation was pacified. Во время Расалилы, когда они удерживали стопы Кришны в своих сердец, они чувствовали облегчение жара разлуки. So Krishna sent me to Vrindavan. Gatstruddava brajam somya pitro naha pritimavaha gopinam madviyogadim matsandesha vimochayai. Krishna sent me to deliver the gopis from their separation. И Кришна That's what he said to me. Go to Braj, give my messages to gopis and take away their separation. И Кришна послал меня сюда с миссией облегчить чувство разлуки гопи, избавить их от этого жара разлуки. So here Uddhavji is saying, wait a minute. In the Rasa Leela, when they directly hold the feet of Krishna on their heart, then their separation is pacified. What can I do?
Иуда находится в недоумении, он говорит, подождите минутку, как я могу облегчить их состояние, когда они только испытывают облегчение, держа стопы Кришны у груди своей? You know, there's one type of fire which is very hot. Есть вид очень жаркого огня. That is called the subaquatic volcano. Субакватический вулкан. If there's a fire, you put water on it, it will go out. Потому что обычный огонь можно потушить водой. But if there's a volcano underneath the ocean, it's buried in millions of gallons of water, but it will never go out. Но подводный вулкан не потушишь водой, он и так находится уже под тысячами килограмм воды под океаном. Как его потушить водой? Parirabyatapam. So Uddhavji is saying that this tap, this Vira Agni, the fire of Brajagopi's separation that they feel in their hearts, is more intense heat than millions and millions of subaquatic volcanoes. Иуда говорит, вот этот жар разлуки, который испытывают эти гопи, он миллионы раз превышает жар этого подводных вулканов. And Krishna has sent me. He said, "Oh, give this message; it will pacify." А Кришна меня сюда с какими-то сообщениями прислал, что я должен их успокоить. What is this? Что это такое? So Uddhav was feeling the reason for which I came is that I'm a failure. Удав чувствовал себя шутом каким-то, он думал, с чем меня сюда прислали, с такой миссией, что мне делать теперь? And therefore he prayed, Asammaho charana reinu dushammahamsam. Oh, I am completely useless. И он чувствует вот эту свою беспомощность, никчемность, он таким образом молился. Unless I get the touch of the foot dust of Brajagopis. Он понимал, что единственное, что ему поможет, это I am so far away from Prem. Получить пылинку со стопы Враджагопи, понимая, что он настолько далек от их высот Премы. I am a complete failure. Считался полностью несостоявшимся неудачником. But why do you consider yourself a failure? Если кто-то спросит, ну как ты можешь считать себя неудачником? Иуда в этом стихе отвечает. This fire of Brajagopis can only be extinguished by the touch of Krishna's lotus feet. What can I do? Вот этот огонь разлуки этих Враджагопи, его можно только потушить прикосновением стоп Кришны к их сердцам. А что я могу поделать, чтобы помочь им? So then the question comes. Возникает следующий вопрос. If Uddhavji is a failure, если Удав провалил свою задачу, если он неудачник, and his visit to Vrindavan is mission impossible, и его посещение Вриндавана это невозможная миссия, why did Krishna send him? То зачем Кришна послал его туда? Very deep. Очень глубокий смысл. Very, very deep. So Srila Sanatana Goswami Pad. Шрила Санатана Госвами Пад. He said, "Oh Vaishnav Thakurs." Говорит, Вайшнав Такуры, послушайте. Look at this. Задумайтесь об этом. In the end of the 10th canto of ШРИМАД Bhagavatam, В конце 10-й песни ШРИМАД Бхагаватам, Shukadeva Goswami is giving a summary of the glories of Krishna Lila. Шукадев Госвами подводит итог, дает общий обзор славы Лил Кришны. And there, Shukadeva Goswami describes one day Krishna was in Dwarka. И он описывает, как однажды, когда Кришна находился в Двараке, and with his queens, he entered in a beautiful lotus-filled ornate lake in a park of Dwarka. Со своими царицами он вошел в бассейн такой в парке у дворца. Sri Krishna was taking a pitchkari. И в этом озере Кришна взял брызгалку, водный пистолет, spray gun, and taking the water and spraying the queens. И начинал брызгать на цариц. And their very fine cloth was becoming transparent. И их тонкие шелковые одежды становились прозрачными. И именно поэтому он и брызгал на них. To have darshan of their divine Vigraha. Полюбоваться их трансцендентной виграхой. And those queens, they tried to grab the pitchkari out of Krishna's hands and began to wrestle with him. Царицы пытались вырвать этот пистолет из рук Кришны и начали сражаться с ним в воде. That was only a pretext to feel the strength of Krishna's arms. Нам просто хотелось бы оказаться в крепких объятиях Кришны и почувствовать его силу. As the queens of Dwarka, Rukmini, Satyabhama, Nagnajiti, Mitravinda, Jambavati,
as they became absorbed in the greatest joy, И эти все девушки испытывали неописуемое счастье. they became stunned. И они все замерли. They stopped what they were doing Они прекратили двигаться полностью and began to speak. и стали беседовать. Oh, ocean, Одна говорила: «О, океан, why are you so restless in the middle of the night? почему ты беспокойно ворочаешься посреди ночи?» Because, you know, at night you go to sleep, but the ocean is waves are Ночью все спят, но волны океана rolling. безостановочно ударяются об берег. Is it because your heart has been stolen by your beloved who has gone far away? Может, ты страдаешь в разлуке со своей возлюбленной, может, твое сердце похищено It means объектом твоей любви? that even though the queens of Dwarka were with Krishna, they began to experience praying by Chitya, separation in meeting. Эта лила описывает то, что несмотря на то, что царицы были физически рядом с Кришной, они стали испытывать состояние прямой чити. Though it was daytime and though they were having pastimes with him, they thought, oh, I am lying in my bed in the middle of the night and Krishna has gone to a faraway land. Несмотря на то, что они были физически рядом с Кришной, играли с ним, это происходило днем, но каждая почувствовала вот это внутреннее состояние, вело их в такое чувство, что они спят, что ночь, что Кришна далеко, его нет. Rukmini, Satyabhama, they cannot sleep, they're tossing and turning, and they see their own bhav in the ocean, say, oh, you also cannot sleep, I know why. И Рукмини, Сатьябхама, и другие царицы, находясь в этом состоянии прямой чити, они чувствуют, они испытывают бессонницу, и они проецируют свои эмоции на океан. Sarva bhuteshu yapasat bhagavat bhavamatmana. Bhutani bhagavatatmaneshu bhagavatottama. Those who are Mahabhagavat, they see their own bhav in others. Махабхагават проецирует свою любовь на всех других. Они видят свою удивительную любовь к Господу в других. So, in this way, Sukadeva Goswami is describing the intense prem of the queens of Dwarka that gives them the experience of separation even during meeting. И Шукадева Госвами этой лилой описывает эту интенсивную любовь цариц Двараки, которая создает это состояние разлуки при встрече с Кришной даже. So, then after describing this in different ways, he spoke a verse which is somewhat similar to this verse. И описав вот эти состояния цариц, затем он произнес слова, которые напоминают смысл этого стиха, который мы обсуждаем. It begins with the same word. Начинается с того же Yaha слова. samparya charan premna bhada samvahanadibi jagadgurum bratri buddhya tasam kim vanyate tapa. Means, how could one possibly describe the great austerities of those queens of Dwarka? Как кто-то сможет описать великие аскезы, совершенные этими царицами Двараки? Because they personally serve Krishna by massaging his feet. Им посчастливилось лично служить Кришне, массировать его стопы And other intimate services. и совершать разные виды интимного служения. Sambhara means massaging his lotus feet, etc. Массировать его стопы и так далее. Because when the lover and lover meet, in the Vedic culture, the heroine, she massages the beloved's feet first, and then all the other pastimes take place. В ведической культуре, когда происходит свидание, встреча любимой и любимого, этот обмен, встреча начинается с того, что возлюбленная массирует стопы героя. So Shukadeva Goswami says, Jagat Gurum Bhatri Buddhya. They serve Krishna, the Guru of the whole universe, Bhatri Buddhya, with the buddhi, with the consciousness that Bhatri, he is my husband. И эти девушки служат Кришне, гуру всей вселенной, в настроении, что он их муж. That is Pati Buddhi. Пати Будхи. He is my husband. Что они относятся к Кришне как к супругу. But Shukadeva Goswami, in describing the Rasalila, he said, Tameva Paramatmanam Jara Buddhapi Sangata. Braj Gopis, they did not have Pati Buddhi, they had Jara Buddhi. Описывая Расалилу, Шукадева Госвами рассказывает о том, что у гопи Джара Будхи, не Пати Будхи, а Джара Krishna Будхи. is not my husband, he is my
secret beloved. Они относятся к Кришне не как к супругу, а как к тайному возлюбленному. I am married to someone else and secretly meeting with him. Потому что гопи уверены, что они замужем за другими пастухами, и что они тайком, секретно встречаются с Кришной. И для них Кришна тайный возлюбленный, Джара. So, after speaking the whole 10th canto of ШРИМАД Bhagavatam, Shukadeva Goswami, Madhurena Samarpayat, he has to end with the most sweetest thing. И завершив повествование всех лил 10-й песни ШРИМАД Бхагаватам, Шукадев Госвами должен Мадурена Самарпаят завершить чем-то очень сладким. And what does he do? И что он делает? He describes Prem Prayojan of the queens of Dwarka and says, who can describe their greatness? Pati Buddhya, they worship him as their husband. И он описывает эту лилу водных игр Кришны и цариц, и говорит, кто может должным образом оценить их величие, они относятся к Кришне как к супругу. So why did Shukadeva Goswami do that? Почему именно эту лилу он выбрал? Because he is so attached to the gopis of Vrindavan. Потому что он настолько привязан к Враджа Гопи. You can see from how he describes the pastimes, Rasa Lila, that he himself is the Gopi Bhav Avishta, absorbed in the bhav of Braj Gopis. Это очевидно из того, как он описывает лилы, раса лилы, что он Гопи Баба Вишну, он полностью на их стороне, полностью погружен в их настроение. Therefore, he cannot speak of the Prem Prayojan of Gopis. И он поэтому даже не способен описывать Према Вайчитью самих Гопи. So he's speaking the Prem Prayojan of the queens of Dwarka in order to, by comparison, you'll think, oh, if queens of Dwarka like this, then how are the Gopis? Поэтому он описывает Према Вайчитью цариц Двараки, чтобы как-то намекнуть на то, если интенсивность их любви такова, то представьте себе интенсивность любви, эмоций Враджа Гопи. He wants to say, oh, Jara Buddhi. Он хочет сказать Джара Будхи. But if he'll glorify the Gopis Parakya, но если он прославит Паракию, настроение Гопи, then he'll become in so much ecstasy he'll faint for 6 months. то он на 6 месяцев может упасть без сознания в обморок от экстаза. Then how will we continue to tell Harikatha to Parikshit? И он не сможет продолжить рассказывать Катху Парикшит Махараджу. So, Shukadeva Goswami, because he's Gopi Bhav Avishta, he cannot express directly, he expresses indirectly the glories of Parakya Bhav by speaking the glories of Swakya Bhav. Потому что Гопи Бхав это самое дорогое для Шукадева Госвами, поэтому он вот таким обходным путем прославляет их, описывая Према Вайчитью цариц Двараки. So now the answer comes. И тут появился ответ. Uddhava said, Sammaho Charanarenu, I am a failure. Когда Удава говорит, что я неудачник. I just want to become a herb in Vrindavan. Я хочу просто стать растением лекарственным во Вриндаване. Why? Nastam staneshu vijaru parirabhyat. Only the direct touch of Krishna's lotus feet can pacify them, not me. Потому что лишь только прикосновение стоп Кришны может успокоить этот жар разлуки, который испытывает гопи. Я ничего не способен сделать. So that why on earth did Krishna send Uddhava to Vrindavan? И тогда ради чего Кришна прислал Удаву во Вриндаван? Because Uddhava is Dasya Bhav Avishta. Потому что Удхава, он Дасья Бхава Авишта. Shukadeva Goswami is Gopi Bhav Avishta. He could not express their highest glories without fainting. Потому что Шукадева Госвами, он Гопи Бхава Авишта, он не мог описать славу Гопи, при этом не теряя сознания. So Krishna sent someone who was Dasya Bhav Avishta, who upon seeing their bhav and his heart being churned by their Asanjanita Vid Vilolan, would speak the glories of Parakya Rasa without fainting. Кришне нужен кто-то более объективный и нейтральный, поэтому он прислал Удаву во Вриндаван, который в Дасья Бхава Вишти, чтобы он, почувствовав вот эту мощную волну влияния Махабавы Гопи, проникся их чувствами и смог должным образом их прославить. Understand? Вы Our понимаете? acharyas are taking us inside the ecstasies of these important ones. Ачарьи позволяют нам так взглянуть поглубже в эти мистерии. Rupa Goswami is saying,
Premaika nishtastata tebhasta pashupala pankaja. Of all the devotees who are prema nishta, the supreme, pashupala pankaja. Pashupal means protectors of cows. И поэтому Пашупал и среди всех преманишта преданных самый возвышенный это Drisha, whose eyes they glance beautifully like lotus petals. лотосоокие пастушки, то есть защитницы коров. So how Braj Gopi's eyes are like lotuses, glancing at Krishna, and among them how Radhika's glories are the highest, we'll explain in the evening. И вечером мы услышим более подробно о красоте лотосных глаз Раджа Гопи и об особенностях Шримати Радики. So you can see that in this verse of Upadesamrita, Rupa Goswami is showing us how to approach the glories of Radhika through deliberation on the stages of bhakti. И вы видите, как очень мастерски в этом 10-м куплете Шри Упадешамриты Рупа Госвами показывает, с какого ракурса, как медленно приблизиться к пониманию славы возвышенного положения, положения Шримати Радики, постепенно сравнивая относительность возвышенности разных категорий преданных Кришны. If you not discuss the glories of the Dharma-nishta Karmijan, the Jnanis, the Jnana-shunya Bhaktas, the Prema-nishta Bhaktas and the Gopis, then you'll never have an understanding truly what is the glory of Radhika. У вас никогда не будет правильного восприятия, понимания высоты положения Шримати Радики, если вы должным образом не осмыслите высоту поведения праведных личностей, карми, затем гьяни, которые оставляют карму, затем гьяни, которые предаются бхакти и разных категорий бхакт. The pastimes of Radha Krishna Bhakti Rasamrita Sindhu, ocean of the Amrita, the nectar of rasa. Потому что лилы Радхи Кришны — это океан расы. So the significance of Amrita, nectar, is that it's not so easy to attain. Особенность Амриты, от этого нектара, это особенность в том, что очень трудно его получить. How did the Amrita come from the ocean of milk? Как Амрита возникла из океана молочного? All of the demigods, all of the demons, and 4 incarnations of Bhagavan. Kurma underneath the mountain, Vishnu on top of the mountain, Ajit was churning, and Dhanvantari, all together produce one pot. Чтобы получить крошечный горшочек Амриты, всем деватам, всем демонам приходилось пахтать молочный океан. И 4 экспансии Господа участвовали в этом. Курма, Mohini, who did the distribution, 5 incarnations. Курма внизу, наверху Господь, Вишну, Аджит помогал тянуть, и Дhanvantari вынес этот горшочек. Если считать Махини Мурти, то получается 5. And hard work, and all were journeying for a long time. И все трудились очень долго, это был нелегкий труд для всех. So Amrita means that nectar which appears after the churning process. И вот это Амрита, эти капли нектара, это то, что появляется после долгого процесса труда, пахтания. So by this verse, Rupa Goswami is showing us how to go through the churning process to attain the drop of the one drop of Radhamrita. И Рупа Госвами Nectar of Radhika's Sevamrita. 10-м стихом Упадешамриты учит нас тому, какая работа должна быть проделана, то, что должно быть проработано, чтобы обрести капельку вот этого нектара славы Шримати Радики. Bole Vrindavan Bihari Lal ki jai, Vare Sanwali ki jai, Jai Jai Sri Radha.